Roadside food vending is a business that is looming in Kenya. People prefer to start such a business rather than being jobless. Ndio kazi yangu ya kupika. Kuna manufaa yake. Ndio tegemeo langu. Kwa sasa niko ikinisukuma poa. Juu sinanga njia ingine ya kupata pesa isipokuwa hii. Na vile unaona hii chakula yetu ndio imetuandika. With the increase of this number of business, there are concerns about the safety and cleanliness of these foods. Esther Wehenya, a nutritionist at Kenya Medical Training Center, expounds more on the health risk involved in eating this type of food. There are some health issues because when you look at this food, at the roadside, especially where it's prepared, normally you find, the place is not very clean, there's dust. So that dust will be kind of blowing into the food. Then we also know where they are cooking, maybe because we are talking about the roadside. We are saying there's a lot of traffic, so you can imagine the fumes from the vehicles. So those ones will also contaminate. And then also you find that there's no available water. You can't see there's water available. So because it's limited, even the people who are cooking, they are not able to clean their hands thoroughly, even washing the utensils. So, because of that, you find that the place will not be very clean and they are hard, so they can easily maybe transmit, some diseases. Despite all this concern, there are people who still prefer to eat this food. George Njoroge, a contractor in Lang'ata, tells his reason. Hapa hakuna hoteli zingine. Kwa hivyo hapa ndipo mahali tunaweza ita hoteli yetu sisi watu wa construction wa area hii. Convenient. Kevin, a manual worker along Lang'ata, would say that he eats this food because life has become hard and he is making very little money. Iko karibu na mahali tunafanya kazi. So unajua huwezi mpika uende mahali nyingine. Na tena ukienda mahali nyingine chakula ndio iko juu. Hii ndio tunaavoid. Ndio iko chini kidogo na hizi ni makasa. Sana ukimpita uenda kwa hoteli za huko nje na hii chakula iko juu kabisa. Mfano hapo hivi ni kari. Ukienda hata kwa shop hata kama jao kenyewe unajua huwezi buy juu kako juu. Ukiangalia na mchana ile tunalipo iko down tu vibaya sana. Kenyans have found different ways to overcome the financial hardships, especially with high inflation rates. Esther, a nutritionist, said that most of the manual laborers don't usually have a long lunch break. Therefore, they do not have time to walk for long distances in search of food. The price of the foods are also considered since it is favorable to these people. Githeri ni 30 bob, maharago ni 20, zikiwa maharago na chapo ni 40, ugali na maharago ni 40. The city council also has something to say about these roadside foods. Sisi huwa tu support sana kwa vile sio hygienic. Unajua kwa barabara kuna uchafu, kuna vumbi. Sasa ni kitu inahusu chakula ambazo zinaenda kwa tumbo. It agrees that it is not healthy, yet they still give license to these sellers. Lakini wakichukua medical, kuna hii license ya medical. Hiyo huwa tunaruhusu sasa mtu afanye kazi yake. Lakini kama hana, hatukubali. Kazi yetu tunaenda tunaangalia pahali anapokukia kama ni safi, vile vitu anatumia kama ni safi. Alafu tunamuadvise anajenga tukadogo kuzuia baridi sana. With some jerrycans of water so that at least they ensure personal hygiene. At least they wash, their hands and whatever they are cooking, they make sure they cover it. When all is said and done, the choices remain in the hands of the buyers, but the responsibility rests on the vendors in ensuring that food is safe for human consumption.